of Public Prosecution Service confirmed that prosecutors in every case, quote, exercise their discretion independently and free from any political or partisan consideration, unquote. Mr. Speaker, if we, on this side, we will look at the facts. We are looking at what is being shared at committee. We know that the Conflict of Interest and Ethics Commissioner is also looking at this matter. Mr. Speaker, we have confidence in our committees and the independence. Member for Carleton. Well, the Finance Committee chair claimed that these deferred prosecution agreements had nothing to do with finance and therefore could not be discussed in the Finance Committee. Only problem is they were in the budget and they were approved by the Finance Committee. Yet the Liberal chair is blocking questions to the Finance Minister about what the Attorney General said was inappropriate interference by that same minister. So, will the Minister of Finance come out of hiding, appear before the Finance Committee, and answer as to why he was interfering with the former Attorney General's work? The Honourable Government House Leader. Mr. Speaker, that member, which is a member of the Finance Committee, actually after having this experience came into this House and addressed yourself, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you ruled on this matter and you said it's a matter that the members of the committee need to address and take care of. And yet, rather than work with his colleagues and try to work to find a way forward, he does what Conservatives do. They do the politics of division. They tattle when it's convenient for them rather than trying to find solutions. We on this side, Mr. Speaker, we work with Canadians and we will find solutions. Canadians will have a clear choice to make. They can choose a government that's going to invest and is demonstrating that our results and our program is working, or government Conservatives with no. Honorable député de Richmond, Arthabasca. Monsieur le Président, mercredi, nous avons eu droit à un témoignage percutant de l'ancienne procureure générale et ancienne ministre de la Justice. Lors de son intervention, elle a dit, et je cite, « Divers responsables m'ont aussi pressé de prendre des considérations politiques, partisanes en compte, ce qui est clairement inapproprié. » Monsieur le Président, ce comportement libéral est tout à fait inacceptable. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qu'il se doit et démissionner de cette Chambre? The Honourable Government House Leader. Monsieur le Président, depuis le début, le Premier ministre a confirmé que lui et son personnel ont agi de façon appropriée et professionnelle. Et Monsieur le Président, nous savons que les députés qui siègent sur le comité de justice, ils font le travail. Nous, de ce côté de la Chambre, nous avons confiance qu'ils peuvent faire ce travail. Les Canadiens auront un choix à faire entre notre plan d'investir dans nos communautés, faire croître l'économie et soutenir les emplois de la classe moyenne, ou le parti de Stephen Harper qui veut diviser les Canadiens et n'a aucun plan pour l'économie ou les emplois. Nous savons que les conservateurs, ils disent une chose en français, une autre en anglais. Ils doivent parler entre eux et avoir un plan, mais nous savons qu'ils n'ont pas de plan. De Richmond, Arthabasca. C'est incroyable, Monsieur le Président, ce qu'on entend dans cette Chambre en ce moment. L'ancienne procureure générale a été très claire dans ses propos mercredi. Elle a dit qu'elle a été victime de pression à répétition par des membres du cabinet du Premier ministre, des membres du Conseil privé, le ministre des Finances et son entourage et le Premier ministre lui-même. Des pressions constantes pendant 4 mois par 11 personnes. Inacceptable. Qu'attend le Premier ministre pour démissionner? Bravo. Le gouvernement à la Chambre. L'ancien procureur général a déclaré que le Premier ministre lui a dit que la décision était à elle à prendre. L'ancien procureur général a déclaré qu'il était approprié de parler de l'impact des emplois. À la fin, l'ancien procureur général a décidé de ne pas aller de l'avant. La loi a été suivie à chaque étape. Tout Premier ministre a la responsabilité de défendre les Canadiens, y inclut les travailleurs. Nous, de ce côté de la Chambre, c'est exactement ce qu'on va faire. On peut voir que les conservateurs, ils n'ont pas de plan et ils ne vont pas défendre les travailleurs. Mais nous, nous allons le faire. Merci. For Lakeland. Mr. Speaker, it's clear the Prime Minister fired the former Attorney General when she refused to break the rules or bend the law for him. And the first thing he planned to discuss with his new Attorney General was SNC-Lavalin. No one knows what's happened since, and the former Attorney General can't say anything else because of the Prime Minister's legal gag order. He's using privilege and committees
to shield his own wrongdoings. She said, quote, some of the questions would be answered if that information was made available. So yes or no, will the Prime Minister remove his restrictions? The Honourable Government House Leader. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Justice. Mr. Speaker, as we have said in this chamber, it was extremely important, not just for parliamentarians, but for all Canadians to hear different perspectives on this matter, specifically the perspective of the former Attorney General. That is why this government and this Prime Minister took the extremely historic step of waiving cabinet confidences and solicitor-client privilege, a privilege which all lawyers in this chamber know to be a sacrosanct privilege. What we understand is that the committee is doing its work to ensure that those perspectives are heard. We have confidence in the perspective of that committee, as well as the ability of the ethics investigator to conduct a nonpartisan investigation. Member for Lakeland. They're actually using all